Unfortunately, we have another snowstorm today in New York City, so we are really struggling to walk, and it's really tough to survive here because we cannot walk as well, and you can see that people are getting stuck in the road, and it will like 16 to 20 inches snow. So স্নোর সময় ঠান্ডা বেশি পড়ে না, ঠান্ডাটা পড়ে হচ্ছে স্নোর পরের দিন। এখন মাইনাস টেম্পারেচার 20। ও তো হাঁটাই যাচ্ছে না, অবস্থা খুব খারাপ।